Okay. That's our Shinobu. Now, don't let whoever's behind that door push you around, okay? Ja, komm schon, ich bin schon ganz fickrig. Oh yeah. All right, let's see what's behind the door this time. Es sieht ja japanisch aus. Still reading, Shinobu. Listen, young lady. You should keep your nose out of those books and start taking my advice. I've already found you a perfectly good job as a shrine maiden at the Grand Narukami Shrine. You'll be far better off there than... Shinobu? Who is that? Ich vermute es einfach mal, dass es die Mutter sein könnte. No way. Was that who I think it was? Oh, this is embarrassing. That voice was my mother. This is one place I wasn't counting on having to hear that speech again. Your mother wanted you to become a shrine maiden? The whole reason I came to study in Liyue was because I didn't want to become a shrine maiden. My family never approved of my studies, so they wanted me to work in the Grand Narukami Shrine after I returned to Inazuma. Schreinjungfer zu sein ist im Grunde genauso, als wenn man sagen würde, du musst Nonne werden, nicht wahr, Eike? Kann man so mit vergleichen. Nemiko muss sich komplett kahl rasieren, muss jeden Tag beten, sich 20 Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf schütten. Ja, Nemiko sein ist scheiße. So. Ja, das ist halt als Priesterin. From what we know about Lady Guji, it seems being a shrine maiden is a pretty cushy job. Think of it this way. Some cats can be domesticated and kept in the house, while other cats are meant to survive in the wild. As for me, I need complete freedom and space. Although I do admit that being a shrine maiden is a decent job, it's just not for me. Was sagst du? Meinst du, sie hat keine Vision? Sie will Freiheit. Warum hat sie keine Animo-Vision? Ach, das meinst du, das will Element dazu passen? Sie hat eine Elektro da auf ihrer Rüstung. Ja, das sieht man ja. That's right. Your calling is with the gang. I mean, just look at you. You rock. You're totally hardcore. Come on, am I the only one with chills right now? Ja, schaut mal, sie ist hardcore, sie hat Zöpfe. It's true. You've got a good thing going. What's most important is that you enjoy what you do. Gotta agree with you there. From the look of it, what's behind the door can change. And not only that, it always changes to something that nobody wants to see. So, how are we gonna get through that? Das ist ein sehr verbreiteter Look halt. Und ja, ich weiß, es waren keine Zöpfe, es sind Quasten. Ganz wichtig. And don't forget, we have that little dude waiting for us to save him. We need to get our rear in gear. Would any of you like to give it a try? No thanks. I'd prefer not to open it if only something terrible awaits. If anyone's going to find a way through, it's not going to be me. Ich wette, ich weiß, was bei ihr dahinter sein wird, ne? Eike. Na? Bei Jelan. Du wolltest es schon wieder sagen. Ja, ich wollte schon wieder mit englischen G aussprechen. Vor allem, weil es nicht G geht. Es ist im Englischen immer, wenn Y vorne ist, der nächste Buchstabe gelesen wie normale Sprache. Ja. Ich glaube, in ihrem Fall würde dann hinter dieser Tür würde aber jemand stehen, der Schulden eintreibt. Weiß ja. Casino. Wegen den Würfeln, nicht wahr? Was man auch nicht sagen dürfen, weil Casino, Glücksspiel ist nicht so erlaubt. In gewissen Ländern. Why? Jetzt würde ich das andeuten. Warum? Because I don't buy it, that's why. I don't believe for one second that we're gonna find the conqueror of demons by going through that door. Not gonna lie, you don't really sound like you have much of an imagination. All right. I'll try. Das habe ich doch schon in der zweiten Folge festgestellt, dass sie auch so Pupillen hat wie Zhao. Also so gestützt. Das ist auch schon verdächtig. Yeah, my savior. Show 'em what you're made of. Hast du vor irgendwas Angst, Yanfei? Ich hatte so eine Vermutung. I'm sure I probably do, but nothing springs to mind right now. The most. Was hast du gesagt, Eike? Du hast gerade überredet. Civil affairs are the things I dread the most. Anyway, I suppose I'll find out once I open the door. You old geezer.
Out of 8 pounds of salt, today you gave away 3 for free, sold 2, and exchanged 3 for booze. How much money did you actually make in the end? Huh? But didn't you tell me to sell things as I pleased? Why can't I give the customers something for free? You fool! You told the old man next door to come and fetch the salt. Well, he broke his leg on the way over, and now his son is asking for compensation. Seriously. Sie hätte laufen können, nicht wahr, Eike? Huh. A civil dispute. Didn't see that coming. Siehst du? Who were they? No one in particular, but it is a prime example of the many difficult civil cases that I've had trouble handling before. Also kurzum, sie ist kein Fan von Zivilprozessen. So you mean you don't like handling disputes over petty matters? Not exactly. What I mean is that I don't like working with people who cannot let go of trivial grievances, especially of the kind you saw just now. They start with good intentions, but end up making a big fuss. Sie hat die Sachen gern geordnet, ja? Ich dachte auch zuerst, es kommt vielleicht eine Sache aus ihrer Vergangenheit oder eine Angst mit ihren Eltern oder so. Ja. Ich habe gedacht, die werden nicht das Civil Dispute-Ding nehmen. Das werden die nicht machen. Haben sie aber doch, ja. Ich hab zuerst auch gedacht, das wären vielleicht ihre Eltern oder so, die sich wegen irgendwelchen Kleinigkeiten zerstreiten. Wegen Salz oder so, oder? Was gibt's das einfach raus hier? Aber ja. It's not long before those good intentions plunge into injury and accidents. It's always a shame. It's my desire to solve problems for people. That's why I became a legal advisor. It just seems that I still can't fully comprehend the complicated minds of some people. I understand what you mean. The human mind is probably both the most complicated and tragic of things. I suppose there's no need to discuss this any further. Does anyone else want to try the door? Don't look at me. I told you, I'm not taking a chance with that thing. Come on, Yelan, we're a team here. If you're not gonna try, then at least give us a convincing reason why. In that case, let me be perfectly clear. I serve Ningguang, the Tianxuan of the Qixing. The scope of my work includes some of Liyue's biggest secrets. The chances are, if I open this door, there can be no witnesses left alive. Is that a sufficient reason for you? Yeah, sounds impressive. Hey, Shinobu, who's Ningguang? Er ist ziemlich scharf, das kann ich verraten. Nicht wahr, Ecke? She's someone who won't let you walk out of the chasm alive if she finds out that you're prying into her secrets. Boss, you really do need to work on learning who's who in the world these days. Look, I knows what I needs to knows. It's called being a free Oni. Ist das ein Kamm? Ja, hat einen Stiletto-Kamm-Date schon. Das haben coole Leute so bei sich, ja? Oh, now Paimon gets it. Yelan works for Ningguang. Yes, which is precisely why I was trying to keep her secret. We should avoid letting Yelan open this door. Komisch. Ich dachte, sie arbeitet für diese Vereinigung von, wie hieß das nochmal? Vereinigung für allgemeine Angelegenheiten. Das ist in Wirklichkeit so eine Men in Black-Geschichte, was? Und kannst sagen, Ningguang macht die Gesetze und legt das Handelsregister fest. Sie ist die CCP in einer Person. Die über allen schwebt, buchstäblich. Yep. What about you, Traveler? Would you like to try? Lass euch raten, ist es die Schwester? Yeah, go for it, Traveler. Besides, you never know who could be behind that door. Maybe it could even be Shell. Unwahrscheinlich. Außer er hat Angst vor Dämonenbände mit Raucherstimme. I say give it a shot. Who knows? Maybe little dude is waiting for us on the other side. Eine vermisste Person. Ja, wer könnte das sein? Davon ab bin ich ständig auf Suche nach jemandem. Nicht den Comics nach Kinky Mination. So, Oder Nyansha. what's Paimon looking at? Ist es der Abgrund? Space. Okay. Faszinierend. Final Frontier. Halt die Kamera in die Richtung, also halt sie doch mal. Das ist automatisch so.
Du kannst die Kamera drehen, wenn du das möchtest. Aber das solltest du nicht. Ja. Ich habe nicht gedreht. Ausgang ist weg. Ah, jetzt können wir uns bewegen. Oh, du hast es weggedreht. Ich habe nicht weggedreht. Genau in dem Moment, als die Schritte kamen. Dreh die Kamera nach vorne, du Idiot. Halt sie vorne. Ich habe die Maus nicht mal berührt. Was ist das? Du hörst auf die Schrittgeräusche nicht. Ja, jetzt hast du es verpasst. Schade. Egal. Und jetzt sind wir wieder direkt am Anfang, oder was? Lumin läuft im Augenwinkel herum. Da hört man an den Schritten, wenn man seine Ohren mal aufmacht. Das Spiel nicht todesleise dreht, weil man die ganze Zeit irgendwelche Rocket Beans Livestreams hört. Hey, there you are! You sure had Paimon scared. We couldn't open the door after you went in. Everyone was super worried about you. Are you okay? Lass mich raten, als er drin war, ist die Zeit viel mehr schneller vergangen als für uns, oder? Nein. Did you find anything, Traveler? So, did you find the person we want to rescue inside? Nein. Leider hatte ich ein Kameraproblem. Judging by the look on your face, I'm guessing you saw something a little unpleasant in there? Ja. Hinter der Tür ist der dunkle Abgrund, der mir meine Lieben genommen hat. Huh? How could that be? Don't worry. Paimon will keep searching for her with you. Cheer up! Stupid door! I'll smash you to pieces! If Paimon wasn't feeling so exhausted, she'd help out too. Hey, ich dachte, hier wird keiner müde oder hungrig. Ah. Ich glaube, da flunkert jemand. Hey, what is this? Nap time? So let me get this straight. Not only did we not find Xiao through that door, we saw all the things that we wish to avoid. I'm starting to have a very ominous feeling about this domain. It's constantly changing, and its changes seem to be targeted at us. Das hat man wahrscheinlich schon daran gemerkt, dass der Eingang, wo reingekommen sind, nicht mehr da ist. Huh? What do you mean? I feel the same way. We need to watch our every step. There is definitely more to this place than meets the eye. I concur. We came here following the Conqueror of Demons, but we ended up only finding a strange door. The things we've encountered on the other side of that door are equally strange. It shows us whatever we fear the most. We're in a space that defies common logic. On top of that, I'm starting to feel tired after that experience. But I thought we'd established that getting tired doesn't happen down here. Ja, das habe ich doch vorhin auch gerade gesagt. The phenomenon hasn't reached a lethal stage just yet. Otherwise, we would have starved to death without eating for so long. I'm starting to worry that we're being affected by the changes in this space. In order to avoid the sudden accumulation of hunger and fatigue, we should eat and rest regularly from now on. Das hat Sinn. Paimon suddenly feels exhausted. It's really tiring going through all this. Okay, dann habe ich das jetzt falsch interpretiert. Da habe ich gedacht, sie würde das nur so tun. So, nein, ich will nicht an die Tür gehen. Oh, ich bin gerade so müde. Oh, verstehst du, Eike? Ja? Hm. Now that you mention it, I'm starting to feel tired too. No, it's all just an illusion. I will not let my mind play tricks on me. Paimon's whole body just feels so heavy now. According to the current evidence, it seems our physical condition was suspended in this space before, which granted us immunity to the effects of fatigue and hunger. And now it seems that mental fatigue is unavoidable. Though we have yet to locate the Conqueror of Demons, I suggest we go back and get some rest. It'll be difficult to rescue anyone if we're on the verge of collapse ourselves. Ja. She's right. Hey, Lavender Melon, you okay? Want me to carry you? Nach unermüdlicher Suche fanden die Leute einen Weg zurück, der den Eingang führte. Ah, sie lagern zurück. Und wieder, wie schon zuvor, wie ein paar Folgen zuvor, müssen wir jetzt wieder mit allen reden. Aber wir sind schon bei... Ah, verdammt, Eike.
sind schon wieder bei einer halben Stunde. Was machen wir denn jetzt? Ja. In 2 Folgen schneiden. 15 Minuten jeweils, passt schon. Ja, toll, mitten in Schnittsachen oder was? Ja, einfach so das typische Ding so, dass man mitten im Satz, wenn es passt, einfach so mal einen Schnitt macht und dann sagt, okay Leute, wie geht's weiter? Und dann kommt Uschi und Puss. Ja, so könnte man es natürlich auch machen. Genau. Immer kreativ sein. You haven't slept at all. Are you sure you're okay? This place seems even more perilous than we first thought. Don't worry about me. Staying focused under pressure for as long as it takes is my specialty. Now, if I'm not mistaken, looks like you've got some new ideas. How could you tell? It's my job to keep tabs on people. I figured as much. They're just preliminary ideas at this point, but I haven't completely thought them through yet. I'll tell you... Sure. Yeah. Sounds good. I also have some ideas of my own. I'll fill you in after I've confirmed some things. Was für ein überzeugendes Gespräch. You think so? As they say, 2 heads are always better than 1. Okay, dann reden wir noch mit den anderen beiden. Eike, du kannst ja spätestens sagen, wie lange geht das Ganze jetzt noch? Die Quest, du bist jetzt bei 33%. Aha. Die ist sehr, sehr lang. Ja, super. Kann man dann auch hier unterbrechen? Also, Du kannst jetzt unterbrechen, wenn du auch nicht mit den Leuten redest. also ich kann das Du Spiel kannst jetzt... zu das Straßenschild da gehen. Ja, du kannst auch rausporten. Du kannst zu dem Straßenschild da gehen und die Herausforderung machen. Jetzt. Ja, jederzeit kannst du das machen. Kannst du gönnen. Ach so, ja, ja. Mit Abschluss Kampfrunden. Ach so, wo man Da die unten ist die Leute einstellt. Schwierigkeit. Da unten ist die Schwierigkeit. Nur auf Extrem gibt es alle Belohnungen. Ja, da gibt es natürlich alles. Aber, ach, das dauert Ist ja... aber auch entsprechend hart. Ja, es dauert doch aber Aber viel es zu geht. lange, oder? Kannst du ja jetzt auch. Ja, dann lassen. Lass gut sein. Kann man später noch machen. Hast du dein Herz verbraucht? Hast du deine Dinge weggemacht? Nein? Dann mach das mal, dann kannst du ins Bett. Ja, natürlich. Ja, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Obwohl... Vom Na, Warframe. Spider-Man! I mean Deadpool! Shit! Superhero landing! ach komm, reden wir noch mal mit Cookie, Ninja. It's hard to believe what we've encountered. Das mit dieser Tür, wie geht es jetzt weiter? Ich werde dich jetzt nicht mehr bestören. Die Tür. Well, I suppose there's no use hiding it anymore now that everyone's seen it. What you all saw really was my biggest fear. I never want to become a shrine maiden. Who could tolerate such a boring life? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die schreienden Jungfer das an sich empfinden, nicht wahr? Das ist ja für die anderen eine Ehre. Ich weiß ja nicht, was der große Grund ist. Ach, die fliegen ja einfach nur die Schreine, bzw. Tempel, nicht wahr, Eike? After these last few years with the Arataki gang, I suppose you could say I've seen it all. It's taken every skill in my arsenal to constantly clean up the messes they make. Though the list of annoying things to deal with is practically endless, I am totally free in the Arataki gang. Strolling around the streets, roasting lavender melons with friends in the open country. I know it sounds pretty silly, but that's the life that I want. Ich habe so das Gefühl, sie ist ein Fan von Lavendelmelonen. Just don't laugh at me, okay? Otherwise, you might find yourself on the receiving end of Ich a hab doch good gesagt, du beat. sollst mit den Charakteren nicht reden, det schon. Ja, ich rede ja nur mit ihr. Wollte ich noch reden. Das ist ja noch Ito übrig. Und den beheben wir uns auf. Gut. Dann rausporten und hart zu rauchen. Bis dann, Leute. Ja, genau. Also, bis dann.